Hello and welcome to the Untitled Anarchist Seagull channel, where we are continuing to work on the crowdfunded translation project, the first full-length English translation of Alexandra Kollontai's Social Basis of the Female Question, which was published in 1909 and since then has only ever been translated in very abridged fashion in English. But I'm changing that right now with all of your support. At the end of yesterday's stream, I was down to 10,089 words left in... Yeah, there's a bunch of formatting stuff that needs to be adjusted. 10,048 89 words in the, second chapter, which is the second to last and the second longest of the chapters. We're gonna try to do another 1,500 odd words today. Okay, page 64 is where we're starting. Let's see what 1,500 words would bring us to. We make our target today, we're gonna be up to page 71 of 107. Save that so I don't lose the target. And we were just talking, Kollontai was just talking to us about free love as understood by early 20th century feminists. По стопам, если не теоретически, то во всяком случае практически следует, иначе бы не эмансипированное равноправие. Значение. Вот. Произносить. Interesting. I had always wondered if Russian had any kind of cognate with the words you see in Czech and Polish and Ukrainian, mówić or mluvit, which means to speak. And they do, in fact. Обольвять, move. Interesting, very interesting. 이틀 동안 하였습니다. 회의 과정이 크게 논의된 문제는 앞으로의 전략적 단계를 혁명적 대사변의 시기로 규정할 수 있겠는가 하는 것이었습니다. 달리 말하여 저국 해방을 성취할 수 있겠는가 하는 것이었습니다. Okay, what the hell is that? This is one of the fun things. You have these transliterated names of novels that were popular in their day, apparently, but that did not necessarily make it over the next century. Novel. 우리인민에 대한 파쇼적 포갑과 약탈이 그 어느 때보다도 악랄해진 것은 침략 정책의 강화에서 오는 것이었습니다. Okay. Bloody hell. Okay, let me see. Mystery of Dora Sick. Okay, let's see if we get... 저국 해방 작전 수행에서 전략 전술적으로 중요한 의의를 가지는 전국의 주요 요충지들의 여러 가지 형태와 규모로臨時 비밀 근거지들을 건설하였습니다. Dora Sick. Bloody hell. Okay. 서부대를 데리고 여러 번 국내 깊이에 진출하였습니다. 나는 그때 let me just make sure. I'm having such trouble finding this name anywhere, including in Russian, that I'm beginning to suspect that it might in fact be an OCR problem. So let me see. No, Dora Sick. 이전에는 서부대 서저들이 주로 Okay. 조선의 북부 국경지대와 중국 동북지방에서 활동하였지만 이 시기부터는 국내 정심 깊이로 뚫고 들어가 조선 남단의 군사 요충지들과 멀리 일본 본토에까지 활동 지역을 확대해 나갔습니다. Bloody hell. 서부대 서저들의 활동 내용도 다양했습니다. 파괴된 당 조직들과 지하혁명 조직들을 복구하고 새로 꾸리며
남아있는 무장 부대들을 수습하고 재편성하는 사업, 전민 항쟁 조직들에 대한 통일적인 지도를 확립하는 사업, 동시에 Let me see. Maybe there's a list of new woman novels, 19th century. This is... okay. The odd women, okay, the new woman. Let's see, here we go. Late Victorian fiction, okay, that might be more likely. You get anyone called Dora, though, bloody hell. That's the thing a lot of people don't realize about translation. We are constantly having to research things, especially when you're working on something like this, which is full of things that nobody has talked about in ages, except for maybe some area specialists in new woman novels of the... oh, there's Grant Allen, yeah. Odd Women, George Maryland... okay, no, that's not doing it. New woman fiction. Authors 19th century. Please get a list. Okay, here we go. Okay, Wikipedia's got something. Maybe this will give me something to work on. Or something to work from. I need a I mean, I believe maybe the name of the author is actually McKay, but I'm not entirely certain about that. And Dora Sick. Is that Dora Sick? I mean, I googled that and nothing came up, so I'm not thinking it is. But then what the hell is it? Let's see. Mary Heaton Wars, classrooms, cycling, literature. Okay, here we go. Okay, Maria Edgeworth, Hedda Gabler, Henry Arthur Jones, George Bernard Shaw, Ibsen. It's like there's two people I've heard of in this. Max Babbel, Bram Stoker, Charles. Okay, in fiction, new woman authors included Olive Schreiner, Annie Sophie Corey, Sarah Grand, Mona Carey, George Egerton, Ella Darcy, Ella Hepworth Dixon, lots of Ellas, Anna Lombard, Story of a Modern Woman by Dixon, H.G. Wells, H. Chopin's The Awakening, Flaubert. Bloody hell, where... is there like a comprehensive list of this someplace? Because this is clearly somebody who was popular in Russia in the 19th and early 20th century, and yet whoever it is has really not made much of a bloody impression. 그래서 다음날 저는 전령병들을 데리고 나무를 하러 떠났습니다. Yeah, and of course, more... I mean, you have these lists of women writers of the 19th century, but I don't... but quite a few of this these authors of new women fiction are not women, so... or at least they did not use women's names. So that doesn't help. New woman fiction. Let me see. New woman fiction. Dora. Let's add... no, not Dora the Explorer, Google. Dora Marsden? No. It's gotta be Dora something else. Sigerson? No. It's like Dora Sick. This is what the name is, how it's written in Russian. Gonna sound something like that. It may very well have been phonetically misrendered. That happens quite a bit. Sometime in between, I guess, 18...
'89 and 1909 that this whatever this was. Dora Cube. That's not particularly. 네 사람이 다 책임성이 강하고 임무 수행에 남달리 충실한 사람들이라는 것입니다. Dora Maar, no. See, this is why this takes way longer than the number of words might suggest. No, Sigmund Freud's analysis of a case of hysteria, Desnidarni, Dora Maar. Fucking hell. 그들이 들고 왔던 골막한 나물 바구니가 그냥 눈앞에 오른 것이었습니다. There's got to be a comprehensive list of these stories and novels someplace. 이 험한 판국에서도 대원들이 비관을 모르고 배포 유학의 씨름까지 해가며 낙천적으로 살아가는구나 하는 생각을 하고 흐뭇한 웃음이 저절로 피어오르는 것이었습니다. 내가 네 대원이 저지른 잘못을 New woman, okay, let's try that. 그 서행의 밑바닥에 깔려 있는 낙천성과 배짱을 귀중하게 여겼기 때문입니다. I mean, chat, if you happen to be something of somewhat knowledgeable of 19th century Victorian New Woman fiction and know who this is referring to, you could do me a solid by telling me, because I'm getting nowhere here. I believe Makaya is McKay. Let me try McKay Dora New Woman, because I can't think of any other name that might be. During her lifetime, Marie Corelli, pseudonym for Marie McKay. Yeah, although I have a feeling that would be. Yeah, that's. Hold on, the word Dora here. Okay, woman version. Dates. Marie Corelli. Page 19. Okay. Please let us get someplace with this. This is the thing that. Wait a second. Is that as far as it fucking goes? Is that all we're getting? Dora. Oh, that's the only Dora in here. That does not help me. Dora Beer. That ain't it. Marsden, no. Let me see. We're gonna see. Marsden. What other Doras do we have to remove in order to make sense out of this? Greenwell, not Greenwell. Thorn. Just eliminating as many of these names as we can. Dora Sigerson, no. I mean, hang on. You know, I did not mean to lose all that. Okay. Okay, I'm getting nowhere with this. List of new woman.
사상 의지, Fiction, 도덕의와 함께 19th century. 동서를 가지고 하는 것이 혁명입니다. 조선혁명처럼 God, there's gotta be a bibliography of this stuff that is comprehensible. Comprehensive, not comprehensible would be good as well, certainly. Okay, Digital Public Library of America, please don't fail me. All I need is one fucking name. Gilman, Cooley, Ibsen, Nellie Bly, Carter Goodloe. Okay. Anti-suffragist propaganda. Oh, please give me a table of contents would be good enough. 1881 to 1899, that is definitely... And it's, wow, it's only, the hardback is only $425 to buy if you buy it directly from Routledge. Wow, wait a... Gotta be fucking kidding me. Dora Sick. Юношески отважная Dora Sick. How the hell is there nothing of this? There is something absolutely really ought to have given me some result here. 공동투쟁의 방향과 방도도 모색한 중요한 회합 장소로 되었습니다. 1940년대 전반기는 조선인민혁명군이 결정적인 최후 공격 작전을 위해 대어를 정비하고 핵심을 보존 육성해가면서 조국 해방의 대사변을 주동적으로 맞이할 수 있는 최종 준비를 갖던 시기라고 할 수 있습니다. 우리가 서부대 활동을 보이던 시기는 국제정세 발전에서 큰 변화가 일어나던 때입니다. 1941년 4월 소련과 일본 사이에는 중립조약이 체결되었습니다. 소련과 일본 사이에는 로일 전쟁 당시부터 역사적으로 형성된 뿌리 깊은 모순 관계가 있었습니다. 그 관계가 전쟁으로 분조질 가능성은 Gotta be kidding me. This Dora Sick. Let me see. This is Princesse de Science. Okay, I'm gonna see. Okay, let me see if I can go through this the side way, laterally. Princesse de Science. Let's see. TV. And find a bibliography that includes this, and maybe it'll include the other stuff. 1941년 12월 일본군은 하와이에 있는 미군 기지 진주만을 부리에 공격하여 태평양 전쟁을 거쳐놓았습니다. 우리는 소일 사이에 조만간 전쟁이 일어나게 되리라는 것도 예견하였습니다. Okay. We're getting nowhere, so I'm just gonna leave this. I am going out over this stuff a couple more times before I finish it. So it does not particularly matter. 우리가 국제연합군 편성과 관련된 구상을 토론에 붙였을 때 그들은 If it's perfect now. 연합은 성숙된 문제로 된다고 한결같이 인정하였습니다. 1942년 7월에 Youthful and brave Dora Sick. Hang on, maybe Dora Sick? 세영의 미망인 허진이 Dora Sick? 아들과 함께 금수산 의사당 홀에 들었을 때 나는 그 Yes, 의 Nix. 모습을 그려보았습니다. Yeah. 내가 최세영을 알게 된 것은 1933년이었습니다. 오이성부대와의 합작을 Some question marks there. 세영을 찾아갔지만談判에 성공하지 못하였습니다.
to remind myself that I have no idea whether that is accurate. In fact, I'm fairly certain it isn't, but I just can't bloody find anything that gives me any confidence in this. I mean, amazingly, if this usually Google will do rather well to pick up alternative spellings and things like that. But it's giving me nothing. I mean, I've looked it up in Russian and it's nothing, too. Women who did. That's gotta be what that was meant to refer to, because one of these authors wrote a book called The Woman Who Did. And it just now occurred to me. See, this is another reason that I am going to be going over all this stuff once I have actually finished the draft translation. Because sometimes you're translating along and, you know, especially in something long like this, you'll have a term that can mean a lot of different things. Lots of terms can mean a lot of different things, sometimes opposite things. There's a fair bit of that in the world. And, you know, it's only 200 pages later that you realize the actual sense in which it was being used. What? Okay, how far have we gotten? Taking in mind that Dora Sick, who, whatever the fuck that's actually supposed to be, has just taken us a great deal of time for no good reason. Okay, we've got 1,000 words to go. We've managed 500 words, and I'm back. And while I was away, it occurred to me that Dora Sick, that S could be a TH. I don't know if that's the case, but let's try Dora Thicke. Oh, fucking hell, I did not need that. That pulls up a bunch of images of Thicke, Dora the Explorer. That ain't it. Hello, I am no here. I am no here. How are ya? Yeah. It's more the other way around. The bourgeois is the noun and adjective, and then you add the E to the end, and it turns into a noun. I mean, it turns into a collective noun. Sort of like a Y in English sometimes does. Okay, over to academic.ru. Boistan, Vojibudan, Boyat. Well, welcome to my translating stream. Where questions about the project are always welcome, as are contributions to it if you feel that you can and would like to. Trying to get through another 1,500 words today, and we've got about 1,000 to go at the moment. Because I lost a huge amount of time trying to figure out the name of a literary character from 19th century, probably English literature, that Kollontai references that nobody seems to remember. I've tried the Russian spelling, I've tried various attempts at English spellings, I've gotten nowhere with it. So I've put out a little SOS on my Facebook, hoping that there's some English literature specialist there who remembers who the hell this character might actually be, meant to serve as an example for all women drowning in
김정숙을 자주 생각하곤 합니다. Well, the Russian spelling is Dora Sick, but I have no idea that's Cique. I mean, that could be sick, it could be thick, it could be all sorts of things, especially those days. You have a lot of phonetic renderings that aren't really all that phonetic, and the author appears to be McKay. It is a New Woman type character from the late 19th century, and I've gotten bloody nowhere. The restrictions in familial restrictions. Такова проповедная больница. Beautiful, emancipatory, feministic. Yeah, nobody seems to. I mean, I've gone through, like, lists of authors of New Woman fiction from the 19th century. Nothing that sounds even remotely like it. I mean, I've found others that I'd never heard of that were apparently all the rage back in the late 19th, early 20th century that she'd listed, but this one is I've gotten nowhere with. Find the see if we can find a full text original of this. Marriage and Free Love, Брак и свободная любовь by Gumplovich. Vladimir Gumplovich. Okay, have we got a full text here? Oh, Skachat! Yes, we've got a full text original. That's what I love to see. Gonna download it to make sure I don't lose a copy of it. Oh, well, doesn't need to be. I started my working life doing shitty secretarial work, so I have a lot of typing speed as a result of that. And then on top of that, I mean, I've been doing this for a long time. I have, you know, I started my first paid translation job would have been in like 96. So I've been doing this for a long time. I'm just used to there's a routine mentally. 유기 운하 각자고리의 각자 기술자들이 행복의 보금자리를 편 지도 10년이 되옵니다. 2013년 그날은 비가 많이 왔다고 합니다. обязанность оказывать социальную и материальную поддержку матери 타일은 어떤 곳으로 и ребенку. 방한고지는 어떤 곳으로 쓰겠는가 의뢰하시면서 건설의 세부에 이르기까지 구체적인 갑을 주시었습니다. 경연은 청사동시대에서는 우리 각자 기술자들이 입사할 때 손을 대지 않게 이렇게 해주자고 하시면서 가구도 일식으로 넣어주자고 자신의 기준을 통과해야만 살림집을 넘겨줄 수 있다고 뜨겁게 말씀하셨다고 합니다.
그때로부터 한 달 후인 삼복절에 완공 단계에 있던 과학자 Правда, это далеко не идеальный ответ. What language language are you looking to be translating as a student of translation studies? 지구가 주택지구 꾸리기에서 표본이 되어야 한다고 거듭 강조하셨습니다. To be sure, that is far from the ideal answer, but it is nonetheless the answer. In most cases, the husband... 훌륭한 생활 조건이 갖추어진 살림집 지구를 일도 세워주시고 довольно долгий 성비서동지께서 바치신 심혈과 로고는 정녕 헤아릴 수 없었습니다. 완공된 살림집 지구를 돌아보시던 그날, 이제는 우리 과학자들이 모든 조건들이 완벽한 살림집에 보금자리를 펼 수 있게 되었다고 그리도 기뻐하신 경애하는 총비서동지. 행복이 넘쳐나는 과학자 살림집 지구를 돌아보느라니 우리 과학자들에게 가장 훌륭한 생활 조건을 마련해주기 위하여 그토록 마음 써오신 수령님과 장군님의 소원을 Slovensky. 나는 수령님과 장군님께 기쁨을 드리고 임민들이 기뻐하는 것을 보는 못에 혁명을 한다고 하신 경애하는 총비서동지의 그날의 그 말씀이 뜨겁게 울려왔습니다. 보게 되면 도로 양옆에 살구나무를 비롯해서 과일나무들이 What could 많습니다. see? 해마다 And 과일이 thus 한겨울이고 있는데 makes 길 가던 multiplication of posterity the further 청사동지께서는 우리 운하 과학자분이 오셨을 때 possible. 양옆에 살구나무를 비롯해서 과일나무를 Муж выполняет эту задачу так же хорошо, как и самец шимпанзе. 말씀하셨습니다. Бодрствует в течение ночи, бережет от нападения кровожадной пантери свою самку и детеныши. Это CR? Is that no CR problem? 은하동 일거리 말에 의하면 경야는 총비서동지께서는 여기 과학자 거리에도 공무를 못쟁이로 훌륭히 꾸려 과학자 살림집 지구가 주택지구 꾸리기에서 표본이 되어야 한다고 가르쳐 주셨다는 것이었습니다. 여기는 경야는 총비서동지께서 2013년 9월 8일에 찾아주셨던 타가서입니다. 이날 우리 다가수에 찾아오신 종려는 아버지 원수님께서는 어린이들이 통심에 맞게 잘 해놓았다고 기쁨을 금치 못하시었습니다. вот Kiao. 시작해서 어린이 방들까지 다 돌아보신 종려는 Yeah, I can understand Slovak fairly well when I read it, 방바닥이 도야 but I've never really been there. I've spent a little bit of time in Česko, mostly in Prague and Kutná Hora, but other than that, the closest I've really been to Slovakia would be Vienna. 우리는 과학자 기술자들의 자식들이 아무런 걱정 없이 자라도록 모든 조건을 잘 보장해 줘야 한다고 강곡히 당부하셨습니다. 우리 당의 운정 속에 행복하게 자라고 있는 과학자 기술자 자녀들의 모습은 유치원에서도 찾아볼 수 있습니다. 경리하는 아버지 원수님께서는 그날 우리 운하 1, 2촌에도 찾아주셨습니다. 운동장에 깔아놓은 거뭇가판들을 바라보시면서 이제는 우리 아이들이 뛰어놀다 넘어져도 상하지 않을 것이라고 먼내 만족해 하셨습니다. 그리고 유치원에 물놀이장과 종합놀이실, 무용실과 교양실 잠방들을 하나하나 돌아보시면서 우리 과학자 자녀들을 위해서라면 아까울 것이 없다고 이 유치원에서 과학 인재들을 더 많이 키워내게 대한 기술만이 가르치심을 주시었습니다. 고폴차니? 말에 의하면 지금의 어린이들은 은하 과학자 거리가 1도선 때로부터 몇 년이 지난 후에 태어난 아이들이라고 하면서 그동안 Yes, 유치원에서 I quite like Prague. 운동이들이 자라났다는 것이었습니다. This defense of the physics. 우리
원신님께서 Logically 말해주신 weak. 천국의 보금자리에서 거고성을 터친 우리 처정이가 타가소를 고쳐서 이제는 유치원생이 되었습니다. But 유치원에 갔다 온 어느 날 처정이가 어머니 beings who are physically necessary for the continuation of the species has existed since time immemorial. Уничтожить ее и не дать ничего взамен. Обречь беременную женщину роженицу или беспомощную мать грудной малюткой на все ужасы борьбы за существование. Oh wow, this is about to get really racist. Content warning, we're reading 19th century. This is, wait, let me see. What is this? Is this 19th or early 20th century? It doesn't really matter. It's racist as fuck. It's about to be. Okay, this was published in 1907. Yeah. To destroy it without any replacement. It is one of the few Western Slovak places I could think of because I read Rudolf Vrba's book and he's from Topolchany. So it just, that was like, that's what I could come up with. Or a helpless mother. 세심히 그리고 뜨겁게 오려 있는 과학자거리였습니다. 이 집을 입자받은 이후에 외국 성인들이 수많이 찾아왔습니다. 그 중에는 연구자가 한 명 있었는데 그가 말한 데 의하면은 그 나라에서 그 권위 있는 그런 그 과학자가 집을 하나 샀는데 Rudolf Vrba. He and Fred Wetzler were two men who escaped from Auschwitz in order to provide a report on what was going on there in hopes of warning Hungarian Jews who were next on the list of people to be sent there. And it was the first really detailed account of what Auschwitz was actually for to make it to the outside world. And he wrote a book about it called I Cannot Forgive. That is excellent and quite fucking enraging, because the thing is, when he gave this report, he made it back to Slovakia, and it was telegraphed, his report and Wetzler's report was telegraphed to Budapest, and ended up in the hands of a guy by the name of Kastner Reger, who was a leader of the local Zionist movement, and Kastner immediately handed it over, without, like, blacking out the names of Vrba and Wetzler, to Eichmann, who then initiated a search throughout Slovakia for the two of them, and the Jewish community in Hungary never actually got to see it. The whole point, they went through all these fucking risks to warn Hungarian Jews of what was coming so that they could actually defend themselves, and Kastner just snitched on them and made it all worthless. Although it did eventually make it to Switzerland, and I think the Catholic Church ended up getting a copy of it, and eventually they put some pressure on Horthy to stop it, but at that point 400,000 had already been deported. So, but, I mean, excellent book, very well worth reading, but not something to necessarily read right before you go to bed, because it is horrifying. And to face all the horrors of the struggle for existence would be a step not only in comparison with the
Harperism. 과학이 없으면 미래도 있을 수 없다고 하시며 우리 과학자 기술자들을 위해 그토록 마음 쓰시는 경애하는 총비서동지의 품에 안겨 있기에 그들은 일터마다 애써 지혜와 열정을 아낌없이 바치며 오문이 우리 조국을 받들어 가고 있다는 확신을 안고 우리는 이 거리를 떠났습니다. I mean, like, Gumplovich, I mean, okay, fuck off, Gumplovich, because that actually, yeah, as I said, this is racist as hell. The regression, even in comparison with gorillas and chimpanzees. Fuck off, Gumplovich. Oh, well, I highly recommend. I don't know, I mean, it was available as an ebook in German, which is what I have it as. It's out of print in English. I don't know, I mean, maybe you can find it in Slovak. Vorreden brauche ich nicht. Inhaltsverzeichnis. Form der Vergangenheit, Form der Familie, das Mutterrecht. Inhalt. Gut. Form der Hauptepochen. Das Mutterrecht, das Aufkommen des Vaterrechts. I see some more people have joined us. Welcome, welcome. We're on the last 700 words of today's 1500 word campaign in the first full-length English translation von Bebel. But right, and I'm trying to find the original of it now. The first full-length English translation of Kollontai's 1909 book, Social Basis of the Female Question. And if you should feel moved to make a little donation to the project and help me cover my expenses as I work on this thing, there's a link other than the one in the Patreon link on the screen, but there's also that tip page. Either one is great, and all contributions are very much appreciated. What is this called? Положение женщины, okay? Die Lage der Frau, die Folgen der Reformation, der Mädchenhandel, Verbrechen gegen die Sittlichkeit. I'm reading, right now I'm reading the bloody table of contents of Die Frau und der Sozialismus, Women and Socialism. Trying to see if I can find the chapter that this is from. And so far not doing very well with it, surprisingly. Beziehung zur Ehe, die Ehe als Beruf, Ehelosigkeit und Selbstmordhäufigkeit. Folgen der Reformation. Okay, Marxist.org. Let me see if Marxist.org has this. Women and Socialism, the Situation in Germany, Society of the Future, Justification of our Position, in Explanation, England and Germany. Homosexuality in the Penal Code. Socialism in the student. Oh, come on. I mean, the translation here is position, Положение женщины. It's like Stellung der Frau. But I'm not finding, I mean, the thing about these titles is that they are the Russian edition titles.
So the titles of the Russian edition, which I ought to check that just to be sure, aren't necessarily going to be anything to do. I mean, sometimes these are anthologies and things. Положение женщины в настоящем и будущем. That could be it. 조선족 십자 종합병원에서는 심장혈관 계통 질병들을 미리 막기 위한 대책을 철저히 세울 때 대한 위대한 용도자 김정일 동지의 Lage der Frau. 의학과학 발전의 세계적 추세에 맞게 종합적인 항산화제인 아스토코 루텐을 개발하여 치료에 적극 이용하고 있습니다. Well, we'll leave that. 아스토코 루테인은 한 가지 물질로만 이루어진 항산화제가 아닙니다. 다시 말하여 아스라는 것은 아스코르빈산, 즉 비타민 C를 의미하며 토코는 토코페롤, 즉 비타민 E를 Page 3. 의미합니다. 또한 여기에는 Только цели ряд коренных реформ в области социальных отношений, only a whole 물론 series of fundamental reforms in of social relations, reforms 여러 비타민들을 병합해서 that 쓰도록 transfer the former obligations of the family to society and the state would create the foundation on which the principle of free love could become feasible, implementable to a certain degree. Можно ли серьезно рассчитывать, чтобы современное классовое государство, как бы демократично оно ни было построено, взяло на себя все те обязанности по отношению к матерям, а еще больше подрастающему поколению, которое пока выполняет индивидуалистическая ячейка современная семья. 보십시오. 비타민 E가 존자를 빼앗기 위해 지질 분자에게 접근하는 활성산소에게 다가가 자기의 존자를 뚝 떼어 넘겨줍니다. 불리우는 북극의 빛은 밤하늘에 한 폭의 아름다운 그림을 펼쳐줍니다. 북극광이 비칠 때 짐승들에게는 먹잇감을 찾을 기회가 잘해집니다. 그 시간에는 먹을 것을 찾는 것도 중요하지만 One paragraph to go, and then we can call it a day. 167 words, that's nothing. 167 words, this will be done in no time. Let me say, if anyone's wondering where these numbers come from in terms of the fundraising goals, see, in translation, we bill by the word. We get paid by the word. So a typical rate would be somewhere between, like, say, 10 and 20 cents a word, depending on language combination, the experience of the translator, stuff like that. I have calculated everything at 10 cents a word, which is a discount on my normal rate. And so there are 90,000 and change words in this book, and so the total fundraising goal is $9,000, 10 cents a word. And this is a 25,000 odd word chapter, so the total fundraising goal is 2,500. And so the $111 remaining on this fundraising goal come to roughly, 1,100 words. So that's where those numbers come from, if anyone was wondering what the deal with that was, because they do seem a little bit random, I suppose, if you don't know how we calculate these things in the field. Meanwhile, Tarian women. 하지만 얼마 안 되는 이 먹잇감도 겨울에 사슴의 에너지를 충족시키기에는 충분하지 못합니다.
under 여름에 잘 먹은 사슴들은 current 기나긴 conditions. 겨울에 죽지 않고 살 수 있을 것입니다. 북극에서 살고 있는 까마귀들입니다. 겨울은 까마귀들에게 죽은 짐승들을 많이 더 선사해 줍니다. 이 추운 계절에 모두가 살아남을 수 없습니다. 추운 날씨는 까마귀들에게 오랫동안 신선한 고기를 보장해 줍니다. 까마귀들은 자기의 먹잇감을 누군가 축내려 하는 것을 바라지 않습니다. 그래서 모든 힘을 다해 그것을 지켜냅니다. 독수리들은 사냥으로 살아가지만 어떤 때는 죽은 짐승들도 먹습니다. Обрядовые. 산양은 눈이 많이 쌓여 있는 수림 속에서 먹잇감을 찾을 수 없습니다. 나무에서 자라는 이끼가 산양을 구원해 주었습니다. 특히 벚나무림들이 많은 모기를 보장해 줍니다. 산양은 나무가지 끝에서 돋아나는 생신한 순을 비롯해서 무엇이나 욕심스레 다 먹어버립니다. 심지어 굳은 소나무 잎도 얼마든지 소화시킬 수 있습니다. 굳은 모기를 세견질해야 하므로 소화시키는 데는 오랜 시간이 걸립니다. 또한 이렇게 휴식하면 에너지가 보존됩니다. 이것이 바로 기나긴 겨울 계절 동안 산양이 살아남을 수 있는 생존 방식입니다. 다람쥐들은 숨겨진 자기의 모기를 먹습니다. 또한 소나무 숲속에서 솔방울들을 찾아 따먹습니다. 1월 말 바렌츠 해협에서는 해가 여러 시간 동안 지평선 위에 솟아올랐습니다. 하지만 날씨는 여전히 매우 춥습니다. The children. 바렌츠 지역의 만 항구 보호구들은 공해상에서와 같이 기후 변화가 심하지 않습니다. 때문에 그 지역으로 희귀종인 원앙새들이 찾아옵니다. 그 새들은 여기서 겨울을 나며 북극과 시베리 북부의 해변가들에서 여름을 납니다. 원앙새들에게 있어서 노르웨이 북부는 먹잇감이 많은 따스한 남부 지역과도 같습니다. 물속에는 보라숲 쪽에 성게, 산바리들이 가득합니다. Парньоны у нотариуса, освященный церковью, или построенный на принципе свободного договора, брачный вопрос утратили свою остроту для большинства женщин только в том случае, если бы общество сняло с женщины все мелочные хозяйственные заботы, неизбежные сейчас при ведении распыленных и единоличных хозяйств. Если бы оно переняло на себя заботу о подрастающем поколении, сумело бы охранить материнство и дать мать ребенку хотя бы первые месяцы его жизни. 또한 북극 여우도 올해에 많은 고충을 겪었습니다. 얼음층 때문에 여우는 숨겨놓은 자기의 모기를 꺼낼 수 없습니다. 지금 여우가 구원될 수 있는 방법은 죽은 사슴을 먹는 것입니다. 추위 속에서 죽은 짐승은 가장 오랫동안 생신하게 남아있는 유일한 모기입니다. 여우는 먹잇감을 단번에 다 먹어 치우지 않습니다. 여우는 재산 관리를 잘합니다. 그동안 눈이 많이 내려 눈 밑에 먹다 남은 자기의 먹잇감을 또다시 감추곤 합니다. (3월) 초가 다가오면서 낮 시간이 늘어났습니다. 봄이 시작되면서 북극곰들은
종을 보존하려는 욕구가 본능적으로 살아나는 것 같습니다. 수컴은 어느 한 가족물이 가까이에 있습니다. 며칠 전부터 이 가족무리를 뒤따르고 있습니다. 새끼곰들은 거의나 자립적으로 행동합니다. We are 그러나 closing in. 북극에서 생존하기 위해서 배워야 할 것이 Put it 많습니다. here. 뛰어난 후각에 의거해서 새끼곰들은 냄새를 맡으면서 물개의 위치를 추적하고 있으며 얼음 밑에서 그것을 찾아내는 연습도 해봅니다. 노름에 정신이 팔린 새끼들은 자기 어미가 멀리 떨어져 있는 것도 모르고 있습니다. 수컷은 암컷을 정복할 기회가 왔음을 느낍니다. 새끼곰들은 뒤늦게야 자기 어미가 없어졌다는 것을 알게 되지만 얼마든지 그의 냄새를 맡고 뒤따를 수 있습니다. 3월 중순에 들어와 낮과 밤 시간이 거의 같아졌습니다. 길어진 낮 시간은 아무리 눈 가오름이 있어도 봄 계절이 시작되고 있다는 것을 짐승들에게 암시해 줍니다. 인차 해안가 절벽은 또다시 거주자들로 초만원을 이룹니다. And there we go. 교를 낳습니다. That's another 1,500 odd words 육지로 돌아옵니다. translated in chapter 2 of the first full-length English translation of Kollontai's Social Basis of the Female Question. Let's see what we've got left. We are down to 8,549 words. We are finally, at long last, in this long-ass chapter. 25,000 words with research at every corner, past the 10,000 word mark. So that is a red letter day. Anyone in here who is a translator of difficult things will understand why that is something to celebrate, because you need milestones to celebrate when you're working on something like this, or it just feels like it's gonna take fucking forever. It feels just endless. 사람들은 흔히 꽃에 대한 And with that, 우리 꿀벌에 대해서도 함께 떠올립니다. I think I'm going to call it an afternoon for the stream. 그리고 꿀벌들이 만들어내는 달콤한 꿀에 대해서 And I will... Oh, thank you, Diekui. I am not here. Neisem Tud. 그 꿀벌 I will be back tomorrow, 사람에게 주는 선물이 과연 probably, to continue 평양시 여러 곳에서 꿀벌을 치는 our long march toward the end of chapter 2. The second to last and second longest chapter in this fucking book. And do go over to Patreon and you can read samples from what's been translated already. You can look at the draft translations of chapter 1 and 2 as in PDF format, and you can become a patron and become one of the people who is economically supporting my work on this project, and who will have my eternal gratitude and the gratitude of everyone who ultimately gets to read the finished product, which we still have a ways to go on. So have a good evening. Dobranoc, laku noc. Gute Nacht, und wir sehen uns